Welcome to Slovenia. Ito yung highway nila malapit sa Pantalan. So ito, yan makikita mo. Tsaka may mga tourist information dito. Hindi lang tayo makakapag-usap kasi ang iba hindi marunong mag-English. Tsaka iba matakot din ng mapakita sa video, sa camera. Tsaka meron ditong mga ATM, meron siyang ATM, meron siyang mga vendors, mga soda, soft drinks or water. Tsaka ito yung highway nila dito, mga private cars. So dito lang siya naka-parking yun. I know against the light, pero tingnan natin. Ayan yung mga private cars. Tsaka may mga private houses dito, private homes. Yan. Pwede ka lang maglakad-lakad sa alas kung hindi ka mag-excursion. Ganda din nilang kuha nila dito. Mga stores nila. Saka mag-shops ka dito. May mga souvenir shops dito. Alis tayo mga 10:30. So alas 9 pa ngayon. So mamaya labas tayo. Yun. Mga souvenir shops dito. Mamaya siguro pagpasok natin, bili tayo ng mga souvenirs. Ito na yung Kotor, Slovenia. Dito tayo nakadock ngayon. Dito yung nakadaong yung barko natin. So ito malapit ito sa Pantalan nila, no? Pero tingnan mo, hindi masyado traffic o walang traffic dito. Meron pa yung Chevy namin, no? Ito talaga Chevy. Tsaka organized masyado. Walang tao, mga vendors dito. Saka dito na yung nakadock yung barko. So ito yung barko na sinakyan natin. Saka ang daming mga taxi. Line up yung mga taxi. Yung Port of Koper. Saka yung mga turista may nakabook na ng mga excursion. So hindi talaga kahit masyado magulo. So ito yung street nila. So merong kwan dyan papuntang syudad. Elevator yata yun. Ayan. And then magsakay ka dyan. Tapos lakad ka lang. Naka-wall kasi yung kwan dito. Naka-wall. Pasukan dito. Siguro sa dati. Park siguro yan sa taas. Ayan. So very simple lang. Simple lang yung kwan nila dito. May nagpi-fishing pa yata dyan. Ng mga tauhan. Yan, so yung mga taxi naka-line up na. So dito yung barko natin. Ito yung daungan ng barko. Tsaka ito yung area ng Slovenia, Kotor. Very simple lang siya. So may mga tao dyan na nagpi-fishing. Mga local siguro ito. Yan, pwede ka mag-fishing dyan. Tsaka ito yung Pantalan nila. Yan. Saka may mga barko dyan. Ito yung barko natin na nakadock na. Ito yung city nila. Saka ito yung banda sa kabila. Very simple. Simple lang yung nila dito. Pamumuhay nila dito. Hindi masyado matraffic. May park yata sa kabila. Puntahan natin doon. Very simple. Yun to lang. Tsaka hindi magulo. Yung mga tao hindi parang nakapila sa darating ng mga turista. Wala silang pakialam sa mga turista dito. Ayan.
So ito yung Slovenia, very simple. Simple lang buhay dito. Ito yung pinaka-sentro nila. So may naglilinis dito na. Gentlemen, good morning. Do you hear me loud and clear? Yes. Okay. Welcome aboard. Welcome to Koper Capodistria. Welcome to Slovenia. My name is Andrei. I'll be your guide today. Thank you for your support in the morning. And here's our trusted driver, Daniel. He will do his job as well. Great. So you'll be in good company. And you, I'm suppose, have a great day because Postojna Cave is one of the top destinations here in Slovenia, and Predjama Castle, where we have just a brief photo stop as well. So, thank you very much. I'll be with you in a few minutes. Just give us a few minutes to get out of this port, which is not just a perfect scenery comparing to Postojna Cave. Cave is there. You just follow this lane, and at the end you see big stairs. There's the gate to the cave. Here's the ticket office. Tickets, it's written. I will collect the tickets. Please just wait me somewhere here, and then I will know if the entrance is at 12 or at 12:30. That's it. And then I will go with you to the entrance of the cave. So please follow me. Aha. The nearest restroom is inside. The last restroom is in front of the gate to the cave. So narating na natin yung cave escapades natin ngayon. Postojna Cave. So ito yung area. Ganda pala dito. So may mga bathroom dyan. Ito yung mga kasamahan natin. So nagpark yung bus natin dito. So ito yung area dito. Ganda, malamig siya. So ito yun, may hotel dyan. Yan. So hintay muna tayo. Dito na tayo sa bunganga ng cave, Postojna Cave. Ito yung kadami yung mga papunta doon. So ito yung bunganga ng cave. So ito yung may hotel siya dito. So ganito karami yung mga turista na gusto pumapasok dyan. Ayan o. Dami mga turista. Ayan, lilihin niya. So may hotel na naman doon sa kabila. So yung paligid dito. May lake dyan. So dito yung exit. Saka ito yung may mga kwan doon. Souvenirs dyan. Saka ito yung cave na pinapasok nila dito. Ayan, may boarding time naman. Kaya makapasok lahat pag may ticket ka. Ganito kadami yung mga turista yung sa loob ng souvenir shops. So, ito yung mga bato-bato dito sa loob. Yan mga souvenirs dito. Ayan. Souvenirs. Dark chocolate. May mga chocolate pa dito. Souvenirs dito. Go on the train. It's shoes waiting for you on the train, okay? Hurry out for the train. Ito yung mga kasama natin. Mga souvenirs dito.
All right. Dit is een stuk audio, weet je. Ito yung... Yep, sure. I'll wait. No problem. Thank you. Yeah. Very huge, right? When was this cave open to the public? That is what number 2 was explaining. If you didn't listen. Oh, yeah. Okay. 1818. Oh, 1818. Okay. Discovered in 1819 was usually more touristic Ah, event, yeah, publicly open. But it was already visited also before. Right. Ganun yung- You can try the echo if you desire. Hello! Where's Batman? This is a bad cave. We have Black Eco here. Usually we have singers in this place. Ah, okay. Yeah. This is where the concert sometimes Yeah. being held. Also in the past, yeah. Ah, yes. It's nice. The one that usually sings here, Sarah Brishki, or Raven, that's her artistic name, was singing in 2022 the song Con te partirò, and so long. Ah, yeah. For, My prayer, when my we have prayer. live nativity scenes, of course, in Postojnaki. We see many statues in our villages. For example, here, just in front on your right side, there's a statue of a partisan. Because we have a lot of forests and woods, and that was the main reason that also the partisan fighters were very active here in Slovenia during the Second War. So the German and Italian army control all the traffic lines, so the roads and the railways, the big towns, and the forests, and the rest was under control of partisans. So many memorial are possible to see just in the centers of these small villages. So we are approaching the village of Prediama, where the castle is. What does literally Prediama mean? Now you know that Yama means cave, and Prediama, that means before the cave. So the castle of before the cave. Ne želim. Reci. Stvarno imaju par minuta Ja, 5 minut. jer mi Jer inače nećemo stići do 3:30. ma i u 3:30 isto je Ja. stvarno, Znam, jer znam. nisu bili u 2, došli su 2 i 15 su došli. Da. To je stvar. So this is Prediama village. Here we are. A few minutes and we'll be near the Prediama castle. We will have just 5 minutes, so the departure is at 2:40. So please be on time, because you know the cruiser will not wait you. So we have to be on time in Koper. Okay, what's here? Ah, okay. Many buses. Ne, nego ovi, They are collecting the apples. Okay, they are picking up the apples, Oh no, it caused traffic. and yeah, and we have a traffic jam because of this. But so much for the castle. yeah, I'm wordless. We've had a lot of incidents like this. So we're gonna find the castle here. As long as you catch it and you follow it. So there's another cave here. So we're gonna put up 5 minutes.
Oh yeah. Castle. Wow. So nandyan yung castle sa cave, for the cave. So ito yung pinaka luma na area. So yung cave dito, yung castle na sa cave. So man talaga yun. So dahil rayo ka dito ng turista. So dyan may dyan puan ng bisita, turista. So dito yung imagine din yung castle dyan na sa cave ginawa. Dyan nakatira yung emperor dati. So yan yung castle. Imagine dyan meron yung cave dyan oh. So yan yung cave, yan yung castle. 1800 yung mga Germans yung nakakuan dyan. Pwede pa sana magpasok dyan kaso wala nang time, running out of time, pero pang mga kuan dyan. Come in. Yeah, mga tao dito. Dito karami yung turista dito. Like it's no big deal. Yung mga tao dito, mga turista. Hidden Castle, Erasmus. Yeah, yun. Ticket. Yan. Pwesto dyan ah. Yan, park pwesto dyan ah. Yan. Oh yeah. Doon. Tsaka kita mo yung castle dyan. Ayun, yun ang castle. Yan, mga castle dito. Tsaka ito yung lugar, big deal. Ito lang yun sa Slovenia. Yan, ganda. Kasi yung pagkagawa ng castle, kita mo yan oh. Nasa cave, sa upuan ng cave talaga. Just in front of Koper Capodistria for more information about that beautiful town, which will be, but you will be not able to visit it. But anyway, it will be for the next time. Yung driver namin. The mirror was fine that she with all the trees. Okay. Because they probably know how many buses come across country. Najidealnija solucija. Napravi plato ovdje. Da. I ima mjesta malo. Ja. I onda ima mali bus. I bus, da, pa to sam vidio, ja već puno u Italiji ovako, još neki plato, to što si Ko je rekao. Veneciji, staviš ga tamo i onda... Pa oni su sad napravili onaj plato, si vidio tamo gdje smo prošli, tamo gdje su ti jedni autodomovi. Da. I ja sam mislio da će tamo i za autobuse napraviti, da će biti neki misliš? linijski To je tamo. ništa. O, skoro tamo. Ja, tamo gdje A smo tamo sad gdje prošli. daleko, pa tu možda. Pa ja, dobro je tu, da. A ovdje dole ima mjesta. Ima puno mjesta, da. Imaš onaj šatel koji ide gore, Pa to, gore, to. gore, gore. Ide non stop, Tako se to radi. a tako i u Birazu. Budemo realni. Da. Touristic season right now, but still a lot of tourists can be spotted here, as you can see, from all destinations, and especially when you have so many buses, could be a bit tricky down there.
but we've managed this. So mission accomplished. Yes. Yeah, good job. See if those bikers are gonna come. More on this. Nisu radili ove, kako kažem, robnika nisu Da, je opasno. To je opasno i to se odmah počne da se kruši. Da se ne uruši, da se ne... Ja mislim da je bila špela. Da sam otišao uda. Samo mi kažu, sam sebi govorim da li je sigurno da sam vidio te ceste. Ja. U početku nije bilo, mislim, bilo je baš buda. No, because it's like people would have said, no, we had to pay for a food. Kaže da je malo carry šire versus sad. correct. Onda puno šofera na početku, tamo je neki znak. Tamo se radi na automatiku, da on kaže. A da on kaže, nekad ja kažem. Mislim, ovo samo, ovo se... Gledaš one fine mehanike. Tu prije moramo izaći neku glavnu cestu pa desno. Da, sad mi idemo desno i tamo ćeš vidjeti kad se To je ide Savša, ne, tu je. To je to. To je to. To je lokalna, lijevo ideš u Postojno, desno ideš na Restorto. I Da, to je nama sad. 10 minuta ćeš vidjeti kad se ide na To je desno. autoput. Desno. Da, znam. To je ta, da. Isto ovako, kod tog marketa sam okrenuo nazad. Dobro da su bili tamo, da ne ja. rekao, da. Tako da ovdje po tim selima moraš znati, ako ne... Ja, nije to autoput. Pa to, da. Recimo ja po Istri nisam rođen, nisam prošao sve, ali ja ne mogu reći da u Zagorju, da u Malici, bilo ti znam, ne znam. Staneš, pitaš, Inače, nije sramota. možeš brzo da zaglaviš sa Da. nekim autobusom. Sve tamo u Pripjatu, tamo može biti ovako. Imao sam već primjere nekog šofera što je rekao neki drugi kolega, ajde izađi tamo slome. Ovo, naročito ovo ti je Da, retrovizor. retrovizor, to je ono prvo što ide.
može. Prvi lijevo, Koper, Ivanovica. Prvi parking, druga lijevo. So now just at the foothill of the mountain Nanos, we'll take again the highway, and this will be very easy way to get back to Koper Capodistria. We'll be there in 30 minutes, Yeah. maybe even less. So this is the last part. I'll be back when we'll be just in front of Koper. Oni bi komatno vakar na grad gore, onda staviš šator u tom velikom parkingu i vozi stvar. Pa to malo ideš na okolo, ja tamo po Italiji sam čuo, ideš autobus, parking, šator, to je to. Ne znam, ja sam kao Armini, 3 godina tamo za Armini isto veliko mjesto, ali nema autobusa. Autobusi su tamo na početku i autobus isto, a ima šator nešto to, puno šator. Ja niko se ne buni. Jedini koji to regulirao je Piran. Možeš, za buseve nije regulirano. Znači, mi možemo doći unutra, skrcat, pola sata, i nije besplatno. Moraš doniti 10 eura za autobus. I Za 15 minuta. za pola sata. Pola sata. I onda ja moram ići negdje. Njih nije briga gdje ja idem. Kako što znači. I onda se vratiš Moraš prvo. da platiš šta ne ideš. Nema komunalno i možeš se stati u centru na ostanicu. I onda tamo je onaj počinjen kafić i onda i tamo idemo poput kavu. Ali inače nema. Inače trebalo bi na Luciji. A ja tamo na početku. Da. I plaća se. Ja, jer tamo iz Lucija vozi ovaj bus. Da. Odlično. Što se tiče auta, u Piranu je garaža i šator ide non stop. Čim se napuni, to... Ja kad imam posao u Piranu, onda da nekako dođu turiste, ja parkiram u tome hotelu Bernardinu.
rampe su uvek gore, ako se gore kaže da sam turistički lik i turista. To mi je jedna kolegica. Možda je znaš, od Darka i Pijanca. Da. To je neka fora. Treba se snaći što će raditi. Mislim, znači parking u Milanu je skup. Mislim, ako parkiraš tamo 6, mislim, da ti dođe više nego 10 eura, ne znaš, 10 eura. I u garaži. U garaži, da, to je skup. Ima mjesto, najmanji grad na svijetu ima povedu. Autoputovi. Da. Žalost. Još ono što je ostalo u uši.